Good morning, students. Today we are going to learn about numbers, chapter 1, numbers. First of all, we want to understand large numbers and the terms used to represent them. Okay. First, 1.1 introduction. Two classmates conversation going on. First student is Mani and then second student is Mallika. Mani reading newspaper headlines. 10,000 people visited the trade fair yesterday. Mallika, wow, that's a lot of people. Then Mani, thank goodness I went to the trade fair exactly yesterday. Mallika, why? What is so important about it? Don't you see? If I had not gone, they would have written 9,999. Again, students listen. Mani told, don't you see, if I had not gone, they would have written. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நேற்று நான் போகாமல் இருந்திருந்தா அதில் ஒரு பர்சன் வந்துட்டு என்ன ஆயிருந்திருக்கும், மைனஸ் ஆகி 9,999 people only visited the trade fair yesterday. It would have been difficult to read and understand. ஓகேங்களா? What do you think about this conversation? Was Mani right? So 10,000 people visited. Actually இதில் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா, நம்ம 9,999 அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக எப்போவுமே நம்ம என்ன செய்வோம்னா ரவுண்ட் ஆஃபாக எழுதுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கேவ் அண்ட் ரீடர்ஸ் want a sense of the size, not exact values. ஸோ எப்போவுமே நியூஸில் பார்த்துட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸை வந்து சொல்கிறது கிடையாது. ஓகேங்களா? ஒரு 12 பேர் அப்படின்னா ஏறத்தாழ ஒரு 15 அல்லது 20 அப்படின்னு ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க எப்போவுமே. சரிங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் ப்ராபப்ளி ஹியர்ட் நேம்ஸ் லைக் lakhs அண்ட் crores யூஸ்டு பை எல்டர்ஸ். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், அட் ப்ரெசண்ட்டில் பார்த்துட்டோம்னா கொரோனா பாதித்த நபர்களோட எண்ணிக்கை டெய்லியும் நியூஸில் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டோம்னா 2,500 பீப்புள்ஸ், 2,167. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸை வந்து சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் அவங்களுக்கு தேவை என்னென்னா அந்த சைஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? சென்ஸ் ஆஃப் த சைஸ், அந்த சைஸ் தான் உங்களுக்கு தேவை. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம்னா, வி ஆஃபன் கம் அக்ராஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் தட் இன்வால்வ் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் இன் ரியலி லைஃப். இன் ரியலி லைஃப்பில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோம், லைக் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் லிவிங் இன் அ டிஸ்ட்ரிக்ட், நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் லிவிங் இன் அ சிட்டி, the budget of the government, the distance of stores, or the number of bicycles sold in a year, and so on. Okay, in all these situations we look for names that convey the size of these numbers. So இது எல்லாமே எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா size of these numbers. Students, in this picture mathematics allows large numbers in real life. First picture is Tamil Nadu has about 26,345 square kilometer of forest land, and the second picture is the number of stars in the Milky Way galaxy is about 20,000 crore. ஓகேங்களா? Let us understand the large numbers in detail and the way they are connected to numbers learnt earlier. Next one, recap of successor and predecessor. Already we know about successor and predecessor. What is mean by successor and predecessor? Here successor is when one is added to a number we get its successor. Second one, when one is subtracted from a number we get its predecessor. Okay, for an example, now you are in 6th standard. Your successor class is
plus 1. So 6 plus 1 is 7th standard. And now you are in 6th standard. Your predecessor class is 5th standard. Alright? Okay. So next, try this. The successor of 4576 is dash. So successor. So you want to add plus 1. So you get successor of this number. Second one, the predecessor of 8970 is dash. So you want to subtract from this number. You can get the predecessor number. 999 plus 1 is equal to dash. 10,000 minus 1 equals dash. The predecessor of the smallest 5 digits number is dash. Students,